那美国嘅财政部长耶伦访问中国行程已经结束，伊强调美国和中国袂使切断关系，若无全世界就无法度稳定。耶伦伊嘛声称讲，美中目前也有真侪所在意见不同。也若讲，伊讲伊即届访问主要是要帮助双方会当建立沟通的管道。也若到目前为止，中国是也未答应要恢复两国之间军事的对话。That the United States is not seeking to decouple from China. We know that a decoupling of the world's two largest economies would be disastrous for both countries and destabilizing for the world. 美国财长耶伦4天的访问中国行程礼拜结束，伊甲中国总理李强、副总理何立峰，也甲人民银行行长、财政部长等人会面。拢总会谈时间10点钟。要离开进前，伊总结即届的成果，搁再声明美国无寻求甲中国脱钩，也就双方无共意见进行直接佮有效的沟通。The U.S. and China have significant disagreements. Those disagreements need to be communicated clearly and directly. But President Biden and I do not see the relationship between the U.S. and China through the frame of great power conflict. We believe that the world is big enough for both of our countries to thrive. 耶伦虽然讲希望推动两国健康的经济竞争，唔是赢的拢卯，也未强迫各国挺高平。不过，中国也是关心美国所发动的晶片战甲科技战，希望双方落实去年伫巴厘岛拜10会所达成的共识。希望美方采取理性务实态度，同中方相向而行，共同努力，坚持两国元首巴厘岛会晤达成的共识，把有关的积极表态落实到行动上，让中美关系稳下来、好起来。中国的官方媒体评论指出，对耶伦所讲的也是爱听伊讲、看伊做。中国无接受无条件配合的美国式竞争，双方关系敢有法度有改善，目前也看袂出来。北京国营顾问苏立文是讲，耶伦访问中国了后，北京目前也唔肯甲华府维持军事的联络。公司新闻曾慧敏编译。